tikulandireni ku programu ina imene program ati Timvetse kuchokera kuno ku MBC. Program imene imakufika nditu tsiku ngati lero, ndipo timakhala tikukambirana nkhani zosiyanasiyana zimene zochitika mdziko muno. Ndipo timafuna kuti nthawi imeneyi tizitha kumvetsetsana kuti nkhani zimene zachitika ndi nkhani zanji, komanso nkhani zimene anthu akuti bwanji. Chifukwa chake timakhala program imeneyi ya Timvetse kuchokera kuno ku MBC. Ndifa mukhale pamenepo sandisende katika limodzi program ya lero. Nthawi zonse timakhala ndekha programu iyi, timakhala anthu angapo. Ndi tsiku la lero tili ndi Mr. George Kasagula. Tikulandeni Mr. Kasagula. Tathokoza kwambiri, blessings. Zikomo kwambiri. Komanso tili ndi Mr. Humphrey Mvula. Tikulandeni Mr. Mvula. Zikomo kwambiri, blessings. Zikomo Malawi. Thank you. Komanso Mr. Kelvin Mpeka Sambo. Tikulandeni Mr. Mpeka Sambo. Ndakuthokozani kwambiri. Zikomo kwambiri. Timafuna kwambiri tiyambe ndi nkhani imene alisa kudziwa kuti masiku angapo apitawa tinamva amene anakhalapo mtsogoleri wa dziko lino Professor Peter Mutharika akuyankhula. Anali ndi speech ndithu amene anachitamo zinthu zingapo. Timafuna ndizero kwamba kuti munatolapo zotani kenako tifika kuti tive munamagende mangani kuzokhala yotani. Tiyambe ndi Mr. Kasagula. Muyamba wanji. Poyamba manazoona kuti I think inali la mulungu limene lecha. La mulungu, yes. La mulungu, yes, madzulo. Pamene President Agale amanena kuti afuna apereke speech to the nation. Yes. Poyamba nene kuti I struggled to get the whole meaning of the whole thing. Kuti chuchitika nchani. Then later on people said, by the way, you can't speak to the nation, first our president. But it's also desirable. At the end of the day, my conclusion was that this is just the murmurings, rumblings of an old man who is removed from reality. Bas. Tazna go kama kaudi alimudi mongo longolola. Mango seka hapo basi. Azuku busadi zintu za kale. Ana inu ifere nkapanga chakuti. Ana inu ifere nkapanga chakuti. Kera kumungo seka kera kumuka gona. That was my conclusion. These are just the rumblings of an old man removed from reality, and zongo dutsa. Zinasi zimaveka angane basi was reading yosa angane bunobe zosa veka. I'll give an example. Anakambasa bilibili. Koma zodi waja kana nziko muno mwina udabo rula alikuno kamena alikwina. Simply put, abafuna kuti apange penti nthawi yawo kuti ndali yabwino. Therefore, you akabwerera malala awasankha about 16 September will go back to glory days. So I'm asking, which glory days was he talking about? Has Malawi ever seen any glory in nthawi yawo? Choda nthu akubwera nthawi yawo kuti we had any glory. Which glory is he talking about? He was saying this government, njala, chani, he's talking as if nthawi yawo kunalibe njala. People are examples. And something that everybody is reminding me. And I don't know and who find jara, I'm an old diazwala. I'm a lama diazwala. And I'm body bozwala. You are Jana Crossbens. Sinduna. I'm a with you. And how would I did my jara very ponoba? You are Jamaica. Amara was a Mongolia. It was even in the papers. It made headlines, even international headlines. Today he wants to pretend kuti nthawi and to sama fadija rolibeja njala tusakoza ni mutu njala ni kumamba ni weather. Therefore that's why long term tifunika ngati dziko tilimikire irrigation, which this government is emphasizing, because anthu amatiseka kuti zoone nuyo mungamada lile vula yochokera kumwamba kuti izigwa pamene muli mvi madzi vambiri muleke Malawi. To me munthu wanzeru ofuna kuti he really wants to make a difference could have been giving plans kuti neyo nzapangisa irrigation massive izikuchitika koma nzafuna massive chiprogram chawapanga udatenga madzi from Usalima upita ku Lilongwe akhado sivozi chandalama zambirimbiri ine nzabweresa china this time cha irrigation osati chongoti anthu azimwa madzi ku Lilongwe kudowa kwina nkuti madzi apita. No, irrigation. Those are the things that somebody amene yona kuti ndi wanzeru afuna sintha zinthu ku Malawi would say. But to go on the podium and say, oh yeah, glory days, which glory days is he talking about? There were never glory days.
Taya DBB timakumbukira basi maufulu amene akunenawo taya DBB pelama tiphwanya maufulu ambiri. Everybody was against him, was against this government. More nepotism. Amangolemba nechilo kauka. Maabino kupedo. There was no development. Parondi abo development. Corruption bena kunenayo akuona soka kuti anthu corruption amene akuamanga amasukwa. Kusalima sugar ujanja. All those are from his government. So who is he to talk about it? AIP mina kukambayo. Iwo omena machoka mboma. Nkuraba nga reduce my figures to 900. These are facts. They are there for the record. For people to see. For him to say AIP or AIP, the AIP, this, the old man mass, what do you home man mass? You know, that's already home man mass. You are a hypocrite, a damn big hypocrite. They call you in the Roman mass. I did a telling and Roman mass. Zona Zaguti, that gentleman is old. So because he's old, he's removed from reality. There were no glory days in Malawi during his rule. What do you expect during his rule was the worst form of nepotism. Amangoli and Baleao Chito. And I draw some kangaroo citizens. Amarichu for Perez. You see what? So you Malayans, they won't go back to those days. When they will be how alias also Gizanao, Basi Wasogoneza, Pangezi. Do Malayans really want to go back to those days? My final advice to people that advise Agogo Abita Mtarika, please, even visuals, they should pay attention. This is morning and then the words themselves were being murmured and mumbled. Problem is that money, at 84, 85, Awazusa. The other thing before I hand over one full or one pega sam, Yowaja, the former president. The candidate sitira kunyumba umachitira kuti you should buy airtime ma TV kukhala basi ndi uleso umene uja. But it's less. It's because he's old. He thinks kuti once in a while he should speak to us from Mangochi, from his sitting room or living room. If he will be impressed, he should go on the ground every day and campaign. Those things need to go to the ground. Akafusema fuso atu kuti kuti zimene munanazi inu usimana ndizidyazwa. Otherwise, what he's doing is do less because his body cannot afford him. We die. So, advise that the speech, double the national address. When we know it's because he's unable to go and campaign. He can't go and campaign every day. Those things as a background and haziva. Apite kuchitipa, apite kunchinji, apite kunkota agane background. Tuone ngati agwa ni tuone ngati sagagwa because of what age. Chabwe, Mr. Mvula, inu munatola kwa chani, kapena munga mkwepo zotani? Mwina fusura chiwiriro, zoti ndamkwepo zotani. Chabwe. Zotora, sinatore. Mvula, sisi maveka. No. Sisi maveka. Amango wo atawo. Ino nidowerenga analemba swapena, koma sisi maveka. Ndawo nidowerenga, kuti nifekuru ama, nina kuti itawe unalibe njala. Nidowerenga. So, sinatore chiwiriro. So, ndikalengwa mwachibongo pamono kuti udamango atapasa. So, basi, anango hapo, there was no message. Koma mwina ndimakumbukira kuti he was using his old strategy imene anagwisa chito nthawi ya Joyce Banda 2014. He was using the same kupanga criminalize Joyce Banda napanga Joyce Banda because basically that's what he would try to do and they create a false narrative kuti ine ndikabwera ine kukhala zinthu sabwino zinthu sazichura amachura amapanga coin good words glory days. What is glory? Usankhana mirundo. What is it? Azipanga qualify uno bwino na kura then chimene chinandabwisa choambira kusata kulankhula kuti usiye kubali but zijadiba nankula pano every time kuti Amtalika sadavomerebe kuti anatuluka mboma kuti si president kuti he is former president. He is using a word address to the nation. Wopanga address the nation yake itimene
As who? As who? Kani anamalomba George Ponda and the company remind Peter Mutharika kuti adachoka mboma ngatabwerereso au chitabwereraso in another election. The next election is in September, so he should avoid at all cost to create an impression yonesa ngati kuti mwina akadali mboma, because you only address a nation if you are head of state. Yes. So iwo akupanga address ngati ndani. This is simple. He's a lawyer. He's a professor of law. He should be able to know. Kuti nthawi zina munthu umankwa zinthu zozikamo chimene usari. That's what he's trying to do, which is wrong, and you don't do that. Respect one president at a time, and the president at a time panopo ndi Chakwera. Whether you like it, whether you don't like people from Central Region, kasema akonda kumpoto. Unfortunately, Chakwera is the president. He's from Central Region. Yes. And he will remain president until another president is inaugurated. So whenever akanavomera, he should stop implying Chukamawa and Zawa kamba kusela mpira oponda asadandaule. Chikuti anthu samaona amaona kuti mukumuderera amene okapa mpando mwini mpando mukumuderera, which is not right. Sizabwino zoti zikhala George. Ndiyambe George. 2. Anaiwaraso kuti people voted him out of government. Anali president. Kunachitika chisankho 2020. Pa chisankho chija iwo adakhala ndi UDF mbali imodzi. Adakuntha Chakwera umwewo kukhala president. It is not as if the president Chakwera nango apasa pabanja kuti ndi one. It was not a gift from anybody. It was the Malawians who gave the president Chakwera. There was an election. He must accept, and those are our colleagues with DBB, avomere kuti kunali chisankho. Chisankho chitika anapezeka kuti Chakwera nawina iwo wadalephera. That's a straight fact. And panthawi imene iwo amendesa boma, there was chaos. He must remember that this country would never go back to where it started from. Takati kwenda mafezi, Kamuzu, Nadu South Africa Muruzi, the golden time of Kamuzu will never come back. Not in this world, not in this Malawi. If you have many and a bit of school, when I joined a bit of school also, a bit of university, there might be the allowance. Yes. Allowance? Yes. Kapuziren? Yes. Mwezuka Muziranda Ndama. Mwita kwa Mbandro, accounting university, kumapeleka ma5 kwa jama. As my money be 6 squats. And therefore you had everything. Timadi had to get the motel. Hotel, yes. Kudia Budom. That time is gone. And the Singapore Panoma student Makara Museum. That's the new life, reality of life. Njara, it is not an invention. It is very sad for a professor of law who was also former president not to understand the genesis of Njara. Kuti Njara idamba bwanji imakhala bwanji akayukhala imapaka bwanji. Because in terms of kupereka fertilizer, Chakwera has given more bags of fertilizer than iwo anapereka. As George has reminded, kuti Nkani ana 900 and recipients this country of 20 million. Yes. Komanzao wanapanga double time plus. Paka supplementary, at least what look. So, but unfortunately, Antrojata ikambeo bunobino kunabwera ngamba. Kunabwera my cyclone. Zoso kuna ngeki. And sada korore. It is not that Malawi sana funa kukorora. Or wina anade sa kukorora. Or Njara ijenajo kamtumbura Chakwera. It's not true. It isn't. Climate change. Climate change. Zinachitika usa karabuno. Nkani ya economy ya kuchora ya forex. Iwosu sata kare ni nkani ya forex. Iwo machita kuka kongora forex ku banki kuzai ika system ya kumalawi kutazina kuti import cover. Mavuto yena ndamene tukumana nawo pa. Mavuto yena ndi amene ma executive yao wakuyanka milandu mutani God. Nkani yake iti angukhala kutanza osowa ndokoma ntima
sakuibebesa imene akanaka aungolemba list tu uyu ankiya chifukwa chakuti aona kuti forex amachula ija kugwasu kumwemo. So zimene zozo ndi it's a straightforward matter. Sinkhaniso kuti ofuna kuti we are not producing enough to earn more dollars. And we are not, I'm not saying kuti mwina ndi munthu mmodzi collective our policies have akhala obwerera mbuyo siti kuti akupanga madollars ambiri. So zimene zozo ndi si vuto la munthu ya nkhani ya mafuta akuichula iyi. You know, you remember George ndi anzanga ali apa mpeka samba DPP use amanena kuti kare athu amanena kuti diesel petrol palibe because there was a crisis ya mafuta omwewa zina mavuto uchitika. Reason again ndi nkhani ya forex, and now they have found a more lasting or a better sustainable method yoti mwina zinthu izo zizipezeka kuti vazigula kuboma, and therefore mode of payment is not just the forex, but you can also consolidate it in the zina kandi mbeu kandi minerals kandi zina zimene ife ngati ziko tingazipeze kuzipanga aggregate ndikunena kuti ife tikupasaneza tipaseni mafuta tizikhala nawo. So you cannot go wrong. Fertilizer, they've gone into an arrangement ndi Morocco akuti azitipa kumene amapanga fertilizer, meaning therefore we are also cutting off my middlemen. Zangovuta kuti mwinaso nduna athu agriculture sakuibebesa imene kanaka ikulira siku ndi siku kumalankhula. Because that's an achievement which we have never achieved. Even we never bought fertilizer direct from a manufacturer. Today we are going to buy fertilizer from a manufacturer, meaning we'll be more assured of fertilizer. And our mamoti bina fertilizer uja tisingompeleka kwa andu akupanga arwesamo nifiso bana kuti andu azi kongola ndalama oku za zorima, meaning therefore citizens, that's an exit route. Yoti pambuyo baji andu azikwanisa waka upanga kumagesi akunena kukaso additional zochitika ku zambiri zimene zilipo sikanira za rero ikubeba ali yesu akuona kuti zinthu zikuenda kubwino, and eventually rero japanga connect mwina ndi mwina. So also one of my positives, that was then you think you will fit, because if you cannot kuona zinthu za positive, it means mwina kadimensha kalwa kwambiri sikutakuona zinthu zina kuti kuona kadimensha kuiwala kwa roho ndende iwala ya kura tumata kuona ukamakula munthu imakhala ikuchita ikugwera ndala uli wang'ono koma normally ndi andukulu ndi amapezeka kuti tipatere kuiwala zinthu okusaona zinthu, and then umakhala mati paranoid kusaona zimene zili zoona zimene kuziona kuti zinthu zili choncho iwe usazipenya zimene zijja akuuza mapyatima you live in denial, paranoia you're in denial, sikuvomera kuti zinthu izi sizili mwakuti so even psychology, so ndakatachula maoti zikukumbusani inatokangani mundu wakhala paranoid yafanea so zinthu zikukhala ndiwo samaziona. You should live in Malawi. So mayembekezera kuti ayankhuleponso zina zabwino zimene zikuchitika. Yes, akanankhula zina zabwino. Poti nda candidate akanena zawo zimene achite bwino kuposa zawo. Plan, usale mabodza plan. Ine mbomo nasiyamo izi because anzawo anapanga spend 2 years akumaliza ma project so awo amina anachita jana ada yapa yo chakwera adalowa first year he was completing most of the amadanda wala akutipangira project atu akutipangira so akanaka kutokoza kuna project namba ide yacha adawa maliza woyo adachita bwino. That is good. Then when I want to go back in government ndifuna ndikachite easy and then answer the question how osanguzi wawata kuzira nkura koma nene ndifuna ndipange easy ndipakachoncho ndikafuna kupanga easy ndipakachoncho ngati wo warinduka skwiri wazira ndizira kanena nkhani ya corruption ndawo zina amati mundu kakhala nyumba ya magalasi usamaponye myala
because you just go to look backwards and say kuti anangada mina kuyankha milandu for you kuti lilime lako lituluke kulankhula ndithu and claim to be holier than thou, you must look at yourself. Even him personally, 145 million was deposited in his account. The 145 someone was answering corruption things. Court. Karibu. Corruption of court, akapanga deposit 145 million. Anyamata kumtolera ma TPN kugula bag of bili ba cement. Then zambiri ruva magamota daro aurere osalipira jute. Yes. Zambiri mbili. Anthu amene wakhala nawo akuzungulirawo ndamene akukujira sopano ndojera. Basically chimene chilipo ndi nkwizi, and you're basically fighting kuti milandu isapitirire. For us kuti milandu isapitirire, let's win government kuti inuyo muzapanga control, because if how do you posa chetu apa zibebatu si anthu azilemba kulemba kuti chocho azilemba zimene siwaziona azamba kunena kuti kazanena kuti bwanji, because iwo samakhulupirira ma constitutional borders, sakhulupirira makoti, sakhulupirira NRB, sakhulupirira MEC, sakhulupirira polisi, any other constitutional body samaikhulupirira amaganiza kuti siri bwino. So anyway, in brief, ndikukhulupirira kuti sanalankhule zinthu zopindula Malawi komanso sanagulise ni maganiza kuti siku limene alankhula, because anatuma anyamata awo kuti apite Central Region aende kuna ndi mwina we should stop. So iwo wakufuna akhale pakati kuti mwina apange produce policy statement yoti alankhule. So sadalankhule komanso mbena nalankhula George kuti danga 2020 iwo anatuluka katatu kokata ndiye masiku anopoti kunatuluka mapodcast iwo afuna zilankhula from Page House azingojambula. It should not be free for go mukumane nde akateta akumane nde abresi afusa apange akafuna kuti akapange zawo zolankhula kwa Malawi. He must not be at his house. Let him go to a neutral place where atolankani apita akafusa mafusa sanga pili kunyumba kwa akafusa Jamwe, tathokoza kwambira Mvula. Mr. Mpekasana, Mvula ndinapo kuti zina zimene amembezo zimene akuzoyankhula sana yankhule. Makamaka nkhani zina zabwino zimene zizakhala zochitika mdziko muno. Inuyo munatsatira mene amayankhula former president Professor Peter Mutharika. Inu munganene kuti munamva zotani komanso kugwizana nazo zotani zimene anayankhula Kasakula komanso Mvula. Peter Mutharika ananena kuti ayankhula zinthu zitatu: akuti njala, economic meltdown ndi threat to democracy. Koma muna ndisana kuyankheni lijedambo kamba za Peter Mutharika lija mkalekale, ndiye naona ngati we are dealing with something that a lot of Malawians don't know. Ndikuona ngati Peter Mutharika anthu amadziwa, Amalawi samadziwa. Professor Peter Mutharika Amalawi samudziwa, ifo mwina ndi Amalawi ochepa amene adawayang'ana Mutharika ndi kuaunika kuti ngati munthu ndi munthu wa mtundu wanji. Ndiye ndimafuna mwina lero tikambeko kuti Amalawi akhale ndi chidwi kuti mwina tiyang'ane apa. Professor Peter Mutharika anakhala advisor wa former president amene ali mchimwene wawo, ndipo mu nthawi imeneyo adapanga advisor achimwene awo koyambirira kuti tione influence ya Peter Mutharika m'Malawi munomo pandale, apart from kutenga nawo mbali popanga constitution ya dziko and the like, koma kuonekera kuti here is Peter Mutharika anadzaonekera nthawi imeneyo atakhala advisor wa president wa dziko lino, legal advisor amene anali mchimwene wawo malemu Professor Bingwa Mutharika, mzimu wawo usamumtendere. Chinthu choyamba chimene chitatuluka nchoti tidaona President Bingwa Mutharika akuwina mpando ndi UDF, koma nkulimba mtima after 1 year ndi kuchisiya chipaticho pa anthu amene adamthandiza kuti apeze mpando uja ndi kuataya chi. Professor Peter Mutharika adapanga advisor achimwene awo kuti mukhoza kuwasiyawo and go there without any consequences legally.
That's Professor Peter Mutharika. Professor Peter Mutharika was appointed in Dachimwene kukhala Minister of Education. That's when we experienced the worst crisis in higher education in Malawi, in the history of this country. There was a commotion that attracted interest from donors. You know how our donor partners are interested Academic in freedom. academic freedom. That was a crisis, the first of its kind. But Peter Mutharika produced a statement that I am not the solution. And left for the States. Left for the States when this country was experiencing such kind of a situation under his ministry. The donors got interested, they intervened, and then the brother said, no, let me push him to Minister of Justice. Aliku Minister of Justice, we saw for the first time in this country an ambassador of one of the biggest bilateral partners in Malawi. Limodzi mwa maiko akulu amene amatithandiza ife kwambiri, Britain. Ambassador akuthamangitsidwa. Peter Mutharika ali Minister of Justice. Former colonial power. Former colonial power. Dziko linolo. Koma amene amatilamulira. Amene amatilamulira. Manifestation. Manifestation? Yes. Persona non grata. Hamarero bajingereza. Anampasa persona non grata. Izi ndaforokozazi. Cochrane died. Cochrane died. Cochrane died. Cochrane died, yes. Anathamangitsidwa munomo. Nkhani yake inali yokhudzana ndi academic freedom ija. Manifestation. Ndemurati muone ndakupasani chithunzithunzi kuti Peter Mutharika ni munthu otani. Zikutanthauza chani izizi? Peter Mutharika safuna kunena chilungamo. Chifukwa chake nachi. Peter Mutharika adaphunzira kunja kwa dziko lino. Olo akamayankhula mmatha kwaona kuti achichewa ichirusiya kumalawi kuno ichi. Izi rusiza kuno izi. Mwandimvetsetsera? Chimene chili Peter Mutharika amatenga Malawi ngati I think amazindikira mono ra Malawi ambiri ndi osaphunzira. Iwo adaphunzira ali ndi moyo wa chizungu. Ndiye amatha kuti tikhoza kwapusitsa sangadziwe, Amalawi sangadziwe kana kalikonse. Tikhoza kwapusitsa. Mwandimvetsetsera? Number 1. Number 2. Amalisiya vuto apa nkukazungulira uko. He fears to face problems head on. Professor Mutharika cannot define the problem and tackle it. That is the problem. These things zimenda forokoza ababazi. Munthu amene amakonetsa kupanga ndi munthu wabodza. He's an expert. He's a pathological liar. Peter Mutharika is a liar. Mundimvetsetse ndakuforokozerani kujaku. Achoka pamenepa akhala mtsogoleri wa dziko. Akhala mtsogoleri wa dziko. Lero after zonse zimene zichitika zija kukhangati Amalawiwo, Amalawi amene adalipo munthu amene apita Mutharika amalamulira dziko lino adachoka mu Malawi muno. Kulibe. Kuti sakukumbukira kuti munthu ayi Mutharika chinkachitika njani. Ndi chifukwa chake kuti mutsimikize zimene ndikuwuzanizi kuti Peter Mutharika is a liar. Ndi chifukwa chake Peter Mutharika akudziwa kuti anthu ambiri m'Malawi munomo chizungu samamva. Koma iwowo akuti public address to the nation akuyankhula m'Chingerezi. Chifukwa chake mwachidziwa. Amadziwa kuti Amalawi ambiri sazindikira kuti Peter Mutharika akunama. Mukundimvetsetsa? Koma ine lero ndifuna ndinene. Professor Peter Mutharika, you are a liar. And as long as we are alive, I will use your very same words. As long as we are alive, as long as we are the bridge between your generation and the future generation, who are our kids, we will put a roadblock to these lies. We do not want your lies to continue disabling the mentality of young Malawians. Sokoloko. He is a liar. Why am I saying that? The whole of a professor at law, former president of this country, former minister of justice, former minister of education. You mean Peter Mutharika cannot see, cannot define the real source of njala mdziko muno? Was he anali mdziko muno me onino kuna imachitika? Chikachita.
apita Mutharika kuti izi ndikukambazi ndizoona sikuti nzabodza njala ili chaka chino yachoka kuti tidali ndero niniyo mphepo yotentha aliyense akudziwa zimenezo anthu adalima fertilizer adagawidwa koma mbewu zidauma ku Blantyre konse kuno you saw it amvula simunaona chimanga chimoma chidauma chimanga and he decides to leave that truth there chilungamo chimene chachisiya akazumbulira uko mukuona ngati kuti former president Peter Mutharika akamazemba chilungamo choncho akuthandiza kaganizidwe ka Malawi kapena ayi mmene apita Mutharika munthawi yawo anthu amaphedwa muno kwa zaka zitatu malubino akuphedwa kukanika peza solution akuona ngati Malawi adachoka nthawi imeneyi Malawi adalipo nthawi imeneyi pano adachoka kuti akuuza Malawi ena mtundu wina akamati munthawi yawo njala ku Malawi kunalibe iwo munthawi yawo anagonjetsa njala akuuza Malawi kuti munthawi yawo mmeneyo wankayankhula kuti tizidya dzitete tizidya akati mangoso mbewa Peter Mutharika told Malawians tinalipo timamva timaona ndi maso lero akanena kuti munthawi yawo njala kunalibe apita Mutharika kumayankhula kuti nkhani ya mafuta munthawi yawo kunalibe akuona ngati tonsefe makutu athu dakonda munthu yekhayo amene angapange silly mistakes like those ones in putting up a speech kumalemba zotayankhula ku mtundu wa anthu nkumayikamo zinthu zabodza ngati zimenezozo ndi munthu yekhayo amene Malawi amatenga ngati zitsiru kuti Malawi ndiwo pepera unimvetsetsa nadzafunsa amvula akuyankhula anadzayankhula kachizungu kena kake mmatiyani pacha kopanga define kuyiwala munthu akamakula nimafuna achuleuka izizi ndafotokoza tsiku lake kuti anthu amene akakamiza Professor Peter Mutharika kuti apitirire kukhala pa mpando ndikufuna lerolo ndiwapemphe kuti apitirire kupanga kampeni kuti adzakhalenso mtsogoleri wa dziko pamene ali ndi zaka 90 at 90 years they want Peter Mutharika kuti athamange akhalenso president wa dziko 90 years ndimafuna ndiapemphe kuti akhale pansi ku nyumba kwawo ayionereso video imene Peter Mutharika amapanga speech yawo angoyesa zimene Peter Mutharika amayankhulazo adzayang'ana m'maso Peter Mutharika zimene amachita powerenga speech yo pamene paja pali ziyankhulo 4 zimene amayankhula Peter Mutharika mmene Peter Mutharika amaonekera akuonekera ndi mmene mawu awo amatulukira and stature yawo amakhala bwanji pamene anakhalapo anakhala bwanji pamene anakhala ndi chifukwa chani powerenga paja anakhala pansi ndi chifukwa chani ndi chifukwa chani sanayikire chijaji choti ayankhule atayimirira ndi chifukwa chani sanapange zimenezo ndi chifukwa chani Peter Mutharika speech yawo amayankhula pang'ono kusiyana ndi mmene amayankhulira ali president ndi chifukwa chani speed ya mawu awo mutati mupange play lero speech ya Mutharika ndi ya ali president wa dziko muona kuti speed ya pakamwa ikusiyana ngakhale kuyankhula kalumikizanidwe kamawu kakusiyana zimene zija that's what we call language analysis kodi munthu uyu akuoneka motali ndi mmayang'ana zinthu zosiyana-siyana ayang'ane zimene zija chifukwa zimene zija mapeto ake ndi ngozi mukukakamira kutenga ng'ombe yokalamba nkumayikoketsa ngolo itanyamula katundu olemera si chanzeru anyamata mphamvu zanu kukanika kuti mutenge udindo wa upresident wa DPP mukukanika nkumakakamiza munthu wamkulu kuti inuwe muzikhabe kumbuyo munthu wamkulu oli mphamvu zikutha inu mwakhala kumbuyo iye azikhala kutsogolo pamene inuyo ndi amene munene kukhala kutsogolo iwo aja akhale kumbuyo adzikulangiza inuyo kuti apo musaponde mukakamirabe kuyika munthu wamkulu patsogolo inuyo muzibwera mbuyo pamene amphamvu ndinu ndikuona ngati pena pake tiphula ngozi ndikuona ngati ndithu pena pake tiphula ngozi chifukwa sizoona kuti mukuchita kuona kuti
komatu munthawi yathu ija pachadawo zanthu azidya dzitete, munthawi yathu ija pachati anthu ankaphedwa muno, munthawi yathu ija kwa akaunti kwawo bwana paja kudalo 145 million, munthawi yathu ija paja tudaba 400 billion kusalima shuga. Zonsezo mukudziwa nkumaona ngati basa Amalawi adayiwala, Amalawi adayiwala zimenezo. Basi kathawi kumweka basi muzijambo mati aife proven leadership to killing albinos, proven leadership of stealing money, proven leadership of not knowing you have received the 145 million kwaja in your account. By the way, that's another example of a lie, because there is no way ine munthu kwa account wanga ndrama inosadziwa. Ndakuza ni kuti Peter Mutharika is a liar. Kaya wakonda au ngati ndikunyoza koma let's debate on facts. Let's debate on facts. How on earth would I deposit money in the account of George Kasakula and George Kasakula without not knowing? How did that guy who went to go deposit in my account know my account? Yes. And for what purpose? Ndipo ngati kwa account kwanga lo ndrama mesa masiku ano kulizama kono imabwera uje napo notification unenaso mina kupanga deposit ndichifake ndikuti apita Mutharika amatenga ngati anthu opusa, Amalawi onse amatenga ngati anthu opusa chifukwa waja adakaphunzira kunja. Finally, ndimafuna ndipange define the source of Peter Mutharika's anger. Mutharika samvetsa mpaka na panopa kuti a citizen born in Malawi, educated in Malawi, started practicing whatever he did in Malawi, could run a campaign and boot him out. Iwa jokhaura da khawunje nkwagisa mpana apita Mutharika samvetsa mpana ndikupatsa nifa yake ndisho. Mu 2014 President Joyce Banda and Dr. Chakwera competed with Peter Mutharika. Chisankho chimene ija Peter Mutharika successfully rigged that election. Successfully. And there is chance. Adaba kuba nkubusitsana. Justice Maxon Mbendera analira misonzi pakamera ngati panopo. Kulira misonzi. To all of us, amene maganiza bwino tidadziwa kuti munthu wankulu yakulira, his experienced judge, ankadziwa kuti pano ndikulengezazi sizoona, I'm betraying my country. Mwanimvetsa 2019 Peter Mutharika successfully and his team successfully rigged the 2019 elections using Timvetse. Adakwanitsaso. Mwanimvetsa cha 2014 adabera, cha 2019 adabera. Kaya nchiri kudada kulombisana siku ichi 2014 for the first time in the history of this country president wa dziko analumbiritsidwa usiku kwa nthawi yoyamba. Zonse ndakufotokozerani zijato zachitika kwa nthawi yoyamba influence ya Peter Mutharika kudzera kupusitsa anthu, kutani, kubera chinthu, influence ndithu. Chimene chimapweteka kwambiri a Peter Mutharika nchakuti ineyo a constitutional lawyer amene naphunzira kunja, how can I be beaten by Chakwera? Ora adabadwira m'Malawi muno, anaphunzira ku Mtendere secondary school, anaphunzira ku Chasa college, ine ndimaphunzira kunja. Koma kawiri ukakhala kuti nkhonya ukumenya uli nyamara nkumadzivusitsabe kuti uli ndi zaka 80 90 ukhoza ukalowa mlingi nkumenya nkhonya nda nyamara sizimatha bwino kali konse kama khandi mathero ake filimu iyo yasema khandi the end. The area Professor Peter Mutharika knows kuti his time is way gone, the better. Fonsomendo mwafonsa kwambiri kamene nafonsa boso ndilo kuti Professor Peter Mutharika afuna kuima anthu alipo ena amene akusapota zimenezo, bali ena sakusapota.
chimene mukudera nacho nkhawa ino amene kwa munthu amene mukuona kuti mposafuna kuti ipita Mutharika ayime chimakhala chani ino ndikupasana mayankhe pang'ono tikatitembera kwa kasakula fetufa timalize program ino nthawi kuthamanga tsiku la lero ndikufuna ndikupaseni 2 minutes koma ndikupempha ndiyambe ndine chabwino chimene chikundipatsa mantha kwambiri nchakuti ine ndili nawo azibale anga azaka 90 ngati mene Mutharika uja ndili nawo azigogo anga ndipo ndimaona kufoka kwawo pakaganizidwe pakachitidwe ka zinthu speed yopangira zinthu ndimaona ndichifake timauza kuti kumunda musapite adzukulu akalima mufuna kupita kuchalichi kwera mgali moto tiyeni musathamange ndi anawa ana amayambothamanga mamauli ndi kuchalichi mudziko koma kuti dikirani kaya tikutengani pa galimoto ngati galimoto kulibe timati dikirani kaya tikapempha kwa ife akatolika timati tikapempha ansembe abwera adza kulanditseni ukaristiya kunkuno sitimati amaendera nkhalamba ansembe number 2 program yoyendera nkhalamba mmanyumba sapita kuchalichi nkhalamba kanda azibusa kayanda ansembe mpingo wakatolika amapanga chimodzimodzi amakambendera nkhalamba kapempherana kunyumba kumeko masungo timati anthu achikulire yes likhala nthawi ya bingu tidakati silver grey yes he belongs to the Silver Grey Foundation manifested chinthu china chachiwiri chimene mafusa nkhani ya mantha chinthu china cha mantha nchakuti ngati pali ntchito yowawitsitsa mdziko munomo ngati pali ntchito yowawa kwambiri yofunika munthu wanyonga ndi ya president akanachi ndikuzeni mdziko munomo alipo anthu ali kuchipatala akufuna thandizo alipo anthu ali kuzamalamulo akufuna thandizo alipo alimi akufuna fetereza mwanimvetsa kaya anyamata ujiya mtauni makufunika kuti fuel azikhalapo mwanimvetsa alipo madobadoba kuti apita apa akufuna kuti anthu akazikhala mzintchito kuti waja azipita azikatumidwa mwanimvetsa pano alipo aziphunzitsi apolisi asilikali akufuna kuti azilandira ndalama zawo pa nthawi yoyenera ndiye kuli ma interest anthu akunja zofuna za anthu akunja kuti ife tikwaniritse maubale amene tikupanga tamvani apa tukasonkhani ine abwino dziko la Malawi kupeza kusainana mgwirizano ndi kampani ya ku Morocco tidzigula fetereza kuchoka kwa inu mukunimvetsa nkhani za mafuta ndizi tidzigula mafuta kuchokera kwa inu zonsezi izi ndiye kuli SADC kuli ECOWAS kuli chani zonsezi zimafuna mtsogoleri wa dziko parliament needs mtsogoleri wa dziko judiciary needs mtsogoleri wa dziko so tonsefe tikuyang'ana munthu mmodzi kuti adzipanga policy direction kodi tiyenda bwanji zofuna zathu kuti zikwaniritsidwe ntchito imene iyi simungapatse munthu wa zaka 90 tikhoza kusemphana kukonda zipani makalala koma pachokhachi tigwirizane ntchito imene iyi sitingapatse munthu wa zaka 90 ndiye kuti we are throwing this country to the dogs ndiye kuti dziko liti tungopangana kuti basi tibe nalonso ntchito ndiye kuti udindo wathu ngati nzika talephera sitingapereke dziko lino kwa munthu wa zaka 90 sizoona sitikunyoza anthu akuluakulu koma ndi bwinonso kuti anthu akuluakulu adzilangizana adziuzana kuti inu makulu athu tazisiyani kaye tindaphunzitsanya anyamatawo apange kodi tikamakhala ndi atsogoleri a zaka 90 ndiye kuti ine ndafuna kudzakhala president ndidzakhaliti inu akanaje mukazafuna kukhala president muzakhaliti ngati anthu azikhala president mpaka 90 ijoji mukazafuna kudzakhala president muzakhala mpaka ndeti no chance kodi ntchito ya democracy njani mese mukapangako ndeti basi muchoke kwa ina ayesere amasirana iwo aja akakamira chana Mutharika mpaka zaka 90 wala mojani ena amanena kuti akadakhala kuti panali mwina Joakimu Mutharika Malawi muno Mutharika akadapuma kapena mwina pakadakhala Erube Mutharika Malawi muno Mutharika akadapuma akuti pamene pali mbafupa ena akutero sine chabwino tipite kwa Mr. Kasako funso lomwe funso ndalimva blessings unatifunsa pokali funso limene yes ampeka sambo alongosola bwino zonse komano ngati ufuna a summary from me ndinena mchizungu chabwino it is not in the best interest of this country something that Kevin has said of this country to have an 84 85 90 years 90-year-old man
kukhala president anthu atiseka komanso ngati ene Mo Ibrahimu anaseka kale but it's not about kutiseka, it's about the interests of this country. If we want to go forward, we cannot entrust ntchito yovuta kwambiri kwa munthu wokalamba ka munthu kwa munthu wachikulire. It's not in the best interest, more especially kuti we have alternatives. Kuti he is the only person in the world, is the last man in this country, or woman in this country. For some reason we are incapacitated. So he's the only person. To us to 18 million, 20 million in Malawi, we are incapacitated. Then he's the only person available. Then you will say we have no choice. But we have a choice. This choice is in the State House. We've seen what he can do. He's energetic. Foreign policy, local policy, Kachani, Agubanga. Why should we go for such a person? 90 years. 90 years. 90 years. I'm telling you, I'm telling you, Laguti, Jongomera Kevin, Dabota. Komaso, Kevin Onenaso, already spiritual complex. He's the best thing that happened to this country. No. Therefore, I will cause us stupid. That is coming from a mind you believe is superior. Hey, these guys are stupid enough. So these guys are stupid. Who do they think they are? Incapable. Peter Mutharika. Incapable. So whoever is questioning me, that's stupidity. No. It's not stupidity. It is not stupidity. It is unnatural ngamo. Looking at the best interests of this country. I'll tell you the reason. I didn't see personal interest. It's personal interest that is driving them. Agamakala. Ankabandalama. Agamakala. Amazodi, Uyutu, Orono Muzi, Silibasa Chiroyo, Timandaga Gavini, Kevin Onenaso, Silibasa Chiroyo, Kima Wabini, Kwa Ajuguli Ogaramba. Ajuguli, Nuosa. Ifeana, Tagwide Chido, Tadiete, Taveke, their last days, the Kalezabino. Mazura Gogo, Mazuno, Agogo to Tinjoire Nagogo. Magamba Bajiba, Agogo Wadu, 10 Tinjoire. First Kana next 5 years. Everything being equal, next 12 years, Agogo was the Kana. That's Joya. So you go there, Madegras Agudia, Agogo Kanyaba, Ejani, Akaramuda, or Buddha Suti, from Zivata Agogo. Mama Wafagagai, of jacket, Amasega. So if you're sitting Kamagonji, if it's Bavaradai, whatever, Bavaradai. Keramosa, I want in Zulu, one better suit. Sudi, one better in Zulu. So that in my last days out, Makari, you want to enjoy his or her last Mazara Gogo, Chilenged when Menichiri. Yes, young people like me, the rest Titomai, that we are dying. But Chilenged way, Nimenichiri Udimuntu, Sukara forever to Gorabas. Zagazagosika Peter, Mawerengera. Nangada Manafika Zagante, it's all in Zorabas. These are realities of life. Still one in Apita, I'm not suggesting anything. Cameroon Rofunas or Iba. I command within a chungamo. Ioaja. Alangizwang, I see a spiritual complex. As a degree, we also need to do Otoba. I mean, after I am Tariga, I found our winning age Sako. I'm a Kubero Zara Mutariga, the Lugaya, low, because Nefe Abara debate that in Gobanga. Igabera 16 September, Jagachino, I'm Tariga, Ngaraga Gabina Zobanga, stand. Tigabu meets any borrowed Bebato, Tigama Vora. Let's retire him forever. I don't Tigabanga Baba, Saberasu. As it is, I was as a kind of Rocco, where I saw 2030, Garamu Waraba Samoyo, Ngora Village San. So if I am Maraba, we have a crucial vote. Ziamagabazi and Sabot. Speak here, speak here, Yasande, all of it, my boards. Is living in a dream world. In a world where we're running him to go. More than how to say, I'm a no to this year's endeavor. This year Zwal, Zolam Hungakut, Beamunga, Messa Beamun, Umangoja go Kabel. Munagavera, Podungono. Cabedon, Roma, Cosola Cabet. So for Yeresima, go for a Gabino, Jamaica, Mastania, Mai, Galegali, Tibayan, Nigabanda, Tibayo Pandasi, Timagerasi. So, you all, I would have Zagaya Spineso. Bomai,
silinakane kuti njala ilipo ndipo as we speak pena paliponse akugawa chimanga Amalawi akudziwa pena paliponse akugawa chimanga kuti anthu adye agawa kuno abwera kuno agawa kuno kumwera pakati kupoto akugawa chimanga yathaya chapo ndavomereza kuti zikomo anthu akwathu amakagawa even amaikosa amakagawe kwa mwanamveka zanazana iwo sachapo amakagawa chimanga even kwa ucholo kwa kutalika akugawa chimanga bo sindikuna mazona so akabanana kuti boma ili njala koma silinachite bwino kuti mavuto amafuta a president awa nani naso sana khalenga tiwa ostrich yodira kuti kukatentha imangoyika mutu mchenga wa kunyanja no anamukona kuti akulu we are doing the same thing vuto la mafuta lamba kale taya big 2011 was the worst vuto la mafuta bola ndi baroma mafuta akafuta mbapeza kuti 2 pera paka anthu akhala yabwera takala mulipo mafuta tibakhapa mafuta tilipo akakhaura akubwera ena akubwera tibakhapa that's why tibakhapa nzera andivuto limechedda kula chifoti ndiwo ada panga advise bingu kuti athamangitsa kwa candidate president uyu wanena kuti tesere njira zina iyi tingovutika iwo tizipanga matenda azikacha tingovutika tesere government to government anzatha kupanga. It means the antu they are being creative, they are being innovative, they are confronting the problem. So what else does Peter Mutharika want? Here Kevin has demonstrated how he runs away from problems like an ostrich. He never solved anything. Even another president, amango God. It was my minister Zambangasitu. My meeting Zambagate, he would not, foreign policy was non existent. Today, I got to glory days, proven leadership. Which proven leadership? Reason is because he's under governance. I'm telling you, I can't hide any wood. That's why today, how can I say, I would have been a simple and a more on up, Kazajibadi. Things have come out. If you don't know about that, Munhozo credo Yachi Santa Bagas. I don't put a winch. Murumagana, Kabulis, Sakulas, the Baranga, Umanga. And what do you lose? You lose nothing by acknowledging you lose nothing at all. You are busy Tamagisa Murosamba, and Amaro. It means the Muntu is distant from reality. His world, he's living in a different world. What if a woman go Amadiana pass? If we are stupid. We are stupid. We never spent 45 years abroad, so we are stupid. We are different open and zero. And we are saying if it's different open, if it's stupid, if Malawi telling the truth, it's not in the best interest of this country to have 85, if Kevin says 90-odd person be on the ballot, because we will not elect him. We will go to elect him. Amina Zamanga govern Aminali around. If we don't Anoman Gisale to be the president, if he wants, he should run. Let's see if he can win. If we don't get him to be our president. If he wants, he should run. He should not hide behind us. Don't give us a dummy. If we don't Gaya Ansaka, who else? Gaya Mukito, who else is close? We don't want the Manavegas. Yes, the Manavegas. We don't want the Manavega. Hey, we don't want Gangara to be president. We don't want Gangara to be president. If he wants to stand on this one, they should stand behind it, and an old man is abusing the old man. No. Nthawi yathu kungata chita njiro. Zikomo. Tiapase mpata amvula amalize. Amvula nobase 2 minutes. Nthawi ndi yathu kale kale. One, upresident amasankha Malawi wose. Mwanzo yanganira abantu wose. Sukuti iwo akafuna upresident ndo azanganira abantu adivyoka. Azanganira Malawi wose. Ndichifukwa ketukhala ndichidwi. About who is going to be that president. Yes. And this akazingati jemi. Kuti tizitenga mazinja soropa sikaponya somo. Majani. Tizitenga historical artifacts. Dinosaurs. Young people call us dinosaurs. And that nyimbo isimaiziwa kuliko bera nyimbo isimaiziwa. Young napa nyindiranzo of the ala dinosaur if I suppose. Nyimbo ya chukadi nzo. Being removed from reality. So when you present yourself for the candidate ya president, tikufukura, tikumba, misisi yote, kuona zaka zako, mene mwonekera, mene mwachita, chote, mene mwankulira,
ziwe zikaba sitinafika ndawo tinakwana mwezi wa mawa aziona kuti tikukumba nditukukumba azapeza ma injunction ambiri mbiri msalankule ndizina. That's one. Two, nthawi zina kuiwala kumene wachokera si bwino akanena kuti democracy under threat ngati dziko lino linadusa po nyengo yoopsa kwambiri pankhani ya democracy ndi nthawi yapita Mutharika andi kuyamba kwa chimwene wake mna anthu anaphedwa anyamata kumzuzu kwa Zimbabwe anaphedwa 20. Robert Sesowa anaphedwa Robert Sesowa student engineering student pa polytechnic amene anamupa anthu a DPP ali moyo jaunju isa jaunju wosalakwa chilichonse anampa anthu anawachedwa manyumba anthu anamangidwa banja la Tambala kuti longwe uchilokowera the whole family anthu anamangidwa ambiri amene anali achipani chimene chinapanga sponsor Bingu Mutharika anthu imene anthu okuyendesa ndomwewo zambiri zimene zinachitika kusakhala bwinobwino mapetro brom kuocha kuyenda mu street munthu akapita demonstration kapanga zinthu zoopsa kwambiri so kuiwala mwina nthawi zina si bwino. You should remember kuti tinakhala bwanji, how did we govern, what do people remember about us, anthu kuti kumbukira ndi ntchito zanji zathu because zimene machita so sizimayiwalika so ngati anayiwala ife tiziwakumbusa inusa tulankhani muziwakumbusa zimene amalankhula muziwakumbusa. I'll throw the eternal bricks takhala ndi mtendere sitinamve president akutukwana akumenya mabenchi zaka 4 akutuza kuti stupid akuti chakuti we are stupid nanga ife munthu omulemba ntchito ngakale stupid zitseka bwanji iwe ulembedwa ntchito bwana wako muche stupid and kumalankhula maso aligwa and you want to go back kwa stupid uja kuti mwina akhaleso kuti chocho yayi so ine speech ya wadalankhula ndizimene alankhula apange reflect, let him walk backwards 14 years adabwera ku Malawi kuno kumthandiza mkulu wawo and how he lived as the minister and how he lived as president of this country and then tell us kuti apanga chani chosiyana ndi zimene anapanga and apanga bwanji chinthu chimene chikhale chosiyana ndi chimene akupanga chakwera anene mwachilungamo critical analysis ndi chiyani chimene chakwera akulako omanga misewu akulako akuyambisa mega farms akulako akuyamba kugula zinthu chituchi akulako kuti mwina apange promote zinthu zambiri zokuzana ndi tourism mining akulako bwanji the fight against corruption is real. All of us must be engaged, but it must not just be looking at today, it must go history and pamene amangidwa ambiri alipo pano meti kwaona ifeti kwaona makoti makuzungura majaketi yambakata nandu awo omwe amajiri so those are working very hard udafuna kuti udindo chodafuna milandu yazatese ndalama zimene mwina anagwira SCB zina afuna zabwezere because when you're fighting undika vendetta personal interest, you're not fighting real could indicate pampanda or offer different leadership come you're fighting kuti tindutanga mina tibeza mukubaiti azandibwezera mbewa so that is not good enough so mwina tisiye kai pomwepo poti ndava kuti ndulendo pakati kafika chaka chamawa otifika paka mu September atizilankhula tisamalize zimene tingalankhule kutsogoloko. Ndithokoza kwambira Mvula nthawi tumene achita njiro tingalati tipitirize pamenepa pa nthawi inodesire mbali yathu ndi nthokoza kwambiri kuti unabwera Mr. Kasakula tithokozeni maso tithokoze Mr. Mvula unali program we maso Mr. Kevin Pegasampo tithokozeni unabwera program ndakwemukala kwambiri kwambiri tithokoza amene amonera kumaso kumvera program ineyi kuchokera kuno ku MBC ine Blessings Kanache ndifuna kuthokozeni kuti mali pamenepo kuonera kumaso kumvera program ineyi mwakomanonse.